AgriTravelExpo 2021. Abbiamo il piacere di ospitare i microfoni dell'Uncommercial Hospitality Klaus Ehrlich, che è il direttore della Confederazione Europea di Turismo Rurale. Quindi faremo comunque questa intervista in inglese, anche se lui parla molto bene sia in spagnolo e un po' di tagnolo anche, quindi diamo una veste international. So I'm going to start in English with you. Okay, perfect. So why are you here in this context so to promote the territories? The fair we are present has a focus on slow rural agrotourism. Since the very start in 2014, the first time they organized, we have a very good cooperation with them. We give the international touch. The organizers are very supportive with all kinds of additional professional programs around it. It's always a good place to meet new ideas, meet new people, get new imaginations or new concepts on board. Also to transfer them, like meeting Concetta, for example. And of course it is a... Traduco un attimo al volo, quindi loro sono qui dal 2014, quindi della prima edizione chiaramente, quindi rappresentano un po' quel contesto, quel tocco di internazionalità per questa serie dei territori, quindi non solo, quindi loro, adesso spiegheremo bene, quindi sono in Europa, quindi hanno diverse sedi, adesso vi racconterà meglio lui, e quindi lo scopo quindi è prendere una serie di contatti e connessioni e promuovere anche i loro membri associati. Also, the important part is to have a direct contact with the customer to see what the customer asks for, what the interest is there. There we definitely note in this fair that COVID-19 has pushed very much the interest in non-massified, in sustainable, in personalized tourism services and offers in nature, in a countryside, to experience a different kind of tourism. This has increased very much. In fact, we also found that the summer COVID seasons were for countryside, for rural tourism, in many countries the best they ever had, because people didn't want to go to massified places. They wanted to go to some personalized, where they could stay with the family, a small group, a bubble. We need to find out if this lasts, but at least at the moment the perspectives are very good. Okay. Praticamente quindi a causa o per fortuna del Covid, diciamo che questo è un contesto tale per cui, diciamo, le persone hanno preso più consapevolezza, hanno più voglia di scoprire il turismo lento, rurale, quindi a contatto con la natura, le famiglie, quindi è stato quasi un boom per questo tipo diciamo di turismo, ecco, quindi, e questo è un modo per confrontarsi con il pubblico, in questo caso italiano, e capire come sono cambiate le esigenze, cosa si aspettano per poter fornire loro quindi un turismo più su misura, più a portata d'uomo. Exactly. So let me ask you, what kind of affiliates do you have? So if there is, so how can somebody join your organization? The structure is based on an association model of associations, which means we only work with regional or national organizations that represent providers or owners in countryside and rural tourism. We have the Austrian farm tourism, so that's one part. Traditionally, rural tourism was very much based on farm tourism, like it still is in Italy. But there's a lot wider concept in France, in Spain, in Germany, where you talk about tourism in rural areas. So we go in this wider approach, and we join associations that work in this field in different countries. At the moment, it's 26 countries, it's 29 organizations, so some countries have several members, and we also have a cooperation with 4 countries in Central Asia. Quindi sono, let me ask you, 26 nazioni, scusami? 26 paesi ok? E 29 organizzazioni. 29 organizzazioni, quindi diciamo sono una confederazione che, cioè, per chi sono quindi i membri, sono sia le aziende come non so, le aziende, quindi gli agriturismi per esempio, oppure sono loro lavorano con i territori, quindi le destinazioni, quindi c'è questo duplice aspetto, quindi lavorano insieme affinché possano poi creare questo tipo di esperienze. So, what are people what kind of experiences are they looking for exactly? The kind of target that
is for the rural tourism? Very widespread. There is the historic market that was families with kids, with the experience of nature, of animals and the farm. This is where it started from, also because it was payable, comparatively cheap compared with a hotel where you had to pay more and it was not so good for kids. But this is completely diversified by now. It is still an important segment, but we now see that any kind of activity that requires space, requires nature, requires landscape is now the attraction. Active tourism is very strong. Hiking, walking, mountaineering, riding, bicycle, very strong bicycle, cycling, in all types of variety. It can be just 2 or 3 hours hiking a day, or it can be a 2 or 3 weeks hiking trail across the country. So the scope is widening up very much, of course. Then you have always the element of gastronomy, and you have the element of events and celebrations, rural culture. Quindi diciamo le esperienze sono veramente varie, variegate, quindi dalle esperienze che puoi fare, cammini, trekking, piuttosto che le esperienze gastronomiche, quindi ce n'è un po' per tutti, quindi mentre prima era un po' considerato un tipo di turismo per le famiglie, insomma, che volevano spendere di meno perché magari gli hotel costavano di più, eccetera, invece le cose sono cambiate, quindi il livello è cambiato, anche il livello delle esperienze che si possono fare, quindi ci può essere sempre ancora la parte più economica, ma c'è anche la parte anche di livello medio-alto, ecco, quindi yes, there is definitely one thing we note. Years ago we had to try to sell it with a big hammer, like forcing it on people, and now it changed to be the core demand, or core element, which is an authentic, real experience. To say, okay, I want to live with locals, not necessarily live like a local, but yes, I want to experience personally, how is this? How do they live? What are their way of thinking? So the intercommunication between visitor and host is a lot more important now than it used to be 10, 15 years ago. Okay. So this change is thanks to the pandemic, or you are talking about maybe 5 years ago? It started before, but it was definitely increased, like also the other part that is important in the communication, which is it's all digital now. Okay, perfect. You don't see paper here anymore. This was accelerated by COVID, but it was coming already. Ok, allora prima diciamo c'era, loro quasi devono convincere, quasi pregare, no? le persone a vivere questa esperienza, invece poi le cose sono cambiate, l'accelerata c'è stata grazie alla pandemia, però è cominciato anche insomma un po' prima della pandemia il discorso che invece si sono ritrovati a questa richiesta molto forte, quindi che sta diventando un po' il core, e quindi la tendenza è sempre quella di ricercare questo tipo di esperienza, quindi si è proprio ribaltata la situazione, quindi non c'è più bisogno di convincere nessuno, quindi visto che poi c'è sempre meno carta, c'è sempre più la parte digitale, social, quindi anche questo ha permesso di diffondere questo stile di viaggio, slow travel, appunto slow tourism, e fare in modo tale che appunto le famiglie, comunque le varie persone scoprano nuovi modi di viaggiare e vogliono non per forza vivere come una persona del posto, ma sapere cosa significa fare delle attività anche con i locali, ecco, quindi e fare in modo tale che i locali non vedano i turisti anche, o i viaggiatori o questo tipo di viaggiatori come degli intrusori all'interno del loro territorio. So the fact is also farmers or local people, they don't see this kind of visitor as a bad people, you know, that are invading or treating bad their territory, but it's a conjunction. Generally, it works fine. There were a few cases last year and this year where there was no international visitor, and the national also couldn't go outside the country, and they overcrowded some rural destinations, the most famous ones. So we had the problems that were meant to be also only in Barcelona or in Venezia with the Overtourism. Yeah, okay, no. We had it in some rural places. Okay. And this was not a positive experience. But this year it was more controlled, and I think it will come down to a more normal level. So
I'm not afraid of this. The local population in general is very, very receptive because also they see that it brings them income, it brings them opportunities to stay to make a living in the rural areas, to not to have to emigrate or to commute to a bigger city, to be able to make their living in this area and keep the rural areas alive. Sì, prima praticamente diciamo, il turismo di massa era nelle città più conosciute tipo Barcellona, Venezia eccetera, poi le cose con il discorso pandemia il turismo di massa si è spostato nelle campagne, quindi col turismo rurale che da una parte quindi non è stata proprio una bellissima esperienza, dall'altra è positivo perché invece si è scoperto un nuovo modo di fare turismo, quindi non ci sono solo le città conosciute, quindi da quest'anno poi c'è stato un maggiore controllo, quindi le cose si stanno ridimensionando e quindi questo serve per rivedere le cose da un nuovo punto di vista. So, Klaus, do you want to give some message about people that have no idea about what is slow tourism, slow travel? Because sometimes also when I use taxi, for example, I ask, do you know, have you any idea of what does it mean slow tourism, slow travel? And they have no idea. So what is a message for them to discover this kind of tourism? Well, the point is that they know what it is, but they didn't give it the name so far. They know what it means to sit quietly on the terrace and enjoy a glass of wine. They know what it is to go out with friends and just sit and chit-chat. They don't name it slow tourism. Okay. So my message or my idea is to catch them with what they already do and know, instead of giving them a new label they need to understand. Okay. To explain them, yeah, to say, okay, what you like to stay with your friends and relax just sitting on the terrace and having a beer, why don't you do this in your holiday? Okay. And then you tell them, oh, and by the way, if you're interested, if you look for it on internet, look for slow travel, because this is how it's called. But if you tell them slow travel, they don't know what it is. And you have to explain it, but otherwise you pick them up where they are. Ok, thank you very much. Gli ho chiesto, insomma, per chi non sapesse ancora cosa vuol dire il viaggio lento, slow travel, slow tourism, quindi chi consigliamo? Perché a me capita anche quando viaggio, magari parlo col tassista di turno, quindi gli chiedo, ad esempio, ma sai che c'è questa fiera, si parla di slow tour, e gli dicono non so che cosa sia, Invece lui dice, guarda, in realtà loro sanno benissimo che cosa significa, solo che non sanno che si chiama in quel modo, no? Quindi se tu chiedi a queste persone, tu sai benissimo cosa significa starsene seduto con comodo e con calma con i tuoi amici a sorseggiarti un bicchiere di vino, no? Poi noi italiani su questo. E il fatto sta che quindi poi gli devi dire, bene, questo se vai su Google e digiti slow tourism, slow travel, si chiama in questo modo e quindi bisogna fargliela vedere da un altro punto di vista e quindi maggiore consapevolezza in questo modo. Thank you very much, Klaus, and so it was a pleasure to see you again in this context, and we'll follow you, and you can tell your social media channel so people can follow you and can reach some kind of experience that they could be interested in. Thank you very much for the opportunity to be online or offline or recorded with you, and above all, it's a great pleasure after more than 2 years, because I think the last time we met in 2019 February, so it's 2.5 years, and it's a great pleasure after this interruption, 1.5 years of COVID where you didn't really meet face to face, to sit here and to talk to a real person and not via some webcam on Zoom or on Teams or whatsoever. So I just can encourage people to travel, go out again, don't be afraid. The risk, if there is any left after all the vaccination and all the sanitary measures, the risk when you go to a rural area, it's decentralized, you don't have many people around. You can, of course, get any illness at any moment, anywhere, but go out again, travel, enjoy, and enjoy life. Il messaggio di Klaus finale, quindi uscite, comunque riconnettetevi con le persone, la cosa bella, quindi anche noi due ci siamo ritrovati dopo l'ultima volta nel 2019 fisicamente, quindi ci siamo rivisti, quindi la bellezza di questo tipo di realtà e di connessioni, quindi tanto le malattie ce le possiamo beccare sempre ovunque, quindi il messaggio è quindi godetevi la vita e fate in modo tale di connettervi col territorio e con le persone insieme. Grazie mille Klaus. Grazie a te. Ciao. Ciao.